بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين بين السلامية كسر دوادا channel كيغا 252 Tech Zone halkan aad ka baranaysiin casharo kala duwan oo technology ama IT ku saabsan oo tutorials iyo lectures isugu jira insha Allah faa'iidaysi waan baridin rajaynaya. halkan waxaan ka hadlaynaa maanta Oracle VM Virtualbox. Oracle VM Virtualbox muxuu yahay ama software noocee weeyaan oo faa'iido technology noocee ku laaban isla markaana why I have said that it's the best tool I ever used uu noqday ama sababaan u yiri waxa weeyaan toolkii ugu fiican isticmaalay marka laga hadlayo virtualization. So insha Allah chapterkayga qaybaha kala duwan u yeelan doono ama kaga hadlayno videoga iyagana waxa weeyaan introduction marka ugu horeysa la eegaynaa قاعدين Oracle VM Virtualbox muxuu yahay marka labaad waxaan eegnaa how to install Virtualbox qaabka loo install garanayo isla eegi doonaa how to create virtual machine qaabka loo create garanayo virtual machine ugu dambeynna guest operating system setting sida loo set garanayo ama loo set garan karnaa guest operating systems. What's the virtualization? حتى إذا virtualization كهر أنت isla eegi Virtualbox muxuu yahay qaabku u shaqeeyo waxyaabaha sooran waxa ugu horeysa inaad aqoon hore aad u yeelatid ama inaad haysatid aqoon virtualization ama virtualization ku yahay. So what's the virtualization? Virtualization is a technology to run multiple same or different operating systems which is completely isolated from each other. Virtualization ku waa technologiyad taasaad ku rangareyn kartid ama ku shubi kartid computerkaaga operating systems isku mid ah ama kala duwan isla markaana mid kasta kale interfering ku dhaceen ama isolated from each other mid walba gaarkii u xiran yahay. Tusaale ahaan run both Windows and Linux on the same machine. run ahaantii teknolojiyad aad u fiican virtualization ku wuxuu ku fududeynaya waxyaaba badan aad qaban lahayd ama operating systems badan aad u baahan lahayd halka dhowr machine iska daba keen lahayd hal machine adoo haysta means hal PC adoo haysta ayaad awood u leedahay different operating systems inaad ku shubtid isla markaana mid kasta simultaneously ama isku waqtiga doontid aad u isticmaali kartid. So how is different from dual boot? Virtualization ku muxuu kaga duwan yahay dual bootka? Dual boot haddaad aqoon u leedihiin also waxa weeyaan computerkaaga oo labadu qaybisid markaana haka bootinga markuu kusoo kacayo laba operating system aad ku shubi kartid kadibna kolba markaad soo kicinaysid mid operating system gaar ah mid baad galaysaa kaas aad isticmaalaysaa markaad log out tiraadid mid computerka had bakhtiisid haddana dib again mar labaadka markaad soo kicinaysid ayaad kala awood ama access u yeelan kartaa inaad gashid kolba aad dooranay kaad gal lahayd. Laakiin here virtualization wuxuu kaga duwan yahay dual bootka waxa weeyaan both operating systems run simultaneously. In virtualization operating system is at the same time ayaad run garan kartaa hot operating system and guest operating system labadooduba at the same time bas ayaad run garan kartaa. Host operating system isla markaana isagoo ah operating system actually running on the hardware operating system ka ku jira hardware-ka. Guest operating system waxa weeyaan operating system ka ku shubi doontid virtual machine-kaaga virtual software-kaaga ama virtualization ka caawinayo loo yaqaano hypervisor is a software layer sits between hardware and operating systems which will interact with hardware and resources and provide an interface to share the available resources to virtual containers. Hypervisor waa software layer kaasoo dhex fadhiisanaya hardware-ka iyo operating system-ka dhexdooda kaasoo ka caawinaya inuu la interact gareeyo hardware-ka resources-ka isla markaana awood siinaya different operating systems inay wada qaybsadaan ay wada share gareeyaan isku filan hardware resources. Okay, intaadan xog ahaan ama recalling aan ku sameynay virtualization wuxuu yahay haddaba what's a Virtualbox? Virtualbox or Oracle Virtualbox is a cross-platform virtualization application. Waa application cross-platform ah for virtualization technology loo isticmaalayo. What does that mean? Xogtaasna la macno tahay. For one thing, it installs on your existing Intel or AMD based computer whether they are running Windows, Mac, Linux or Solaris operating systems. Your Virtualbox waxaad ku shubi kartaa computerkaaga ama Intel ama AMD based computer ha ahaado oo isla markaana whether it's running Windows hadduu computerkaaga markiisa hore ugu jiro Windows or Mac or Linux or Solaris operating system intuba awood buu leeyahay Virtualbox-ku
inaad ku shubtid softwarekiisa. So that's why loo yidhi Virtualbox is a cross platform virtualization application. And not only is the Virtualbox an extreme feature rich high performance product for enterprise customers, it's also the only professional solution that's freely available as open source software. kaliya maaha sida intaan soo sheegnay Virtualbox intaas ku fiican yahay extremely feature rich haysto, but also it's freeware. Freeware makaleena it's freely available on the internet and as open source software. So qof walba heli karaya anytime baad access garin kartaa, anytime baad helaysaa, waad isticmaali kartaa teknolojiyada. You can install and run as many virtual machines as you like. The only practical limits are disk space and memory. shayga kaliya aad kusoo xeerinayana wuxuu ahaan doonaa disk space iyo memory. So intaad doontid virtual machineska intaad doontid waad create garaysan kartaa, intaad doontid operating systems waad ku shuban kartaa noocaad doontid. kaliya waxaa kusoo xeerinaya ama limit ku siinaya xadkaaga kuu qabanaya waxa weeyaan disk space and memory. Oracle Virtualbox waxyaaba badan buu ku fiican yahay, waxyaaba badan buu ka caawinayaa. So why to use a Virtualbox mar walba loo doortaa ama the right choice u yahay marka virtualization laga hadlayo, because it's for Windows, Linux, Solaris and Mac hosts. qof kasta isticmaalaya these four different operating systems, whether aad tahay Windows user or Linux or Solaris or even Mac aad tahay user, awood baad u leedahay inaad ku shubtid. Leverage existing hardware and skill sets ayuu leeyahay. Huge guest coverage, different guest baad samayn kartaa. At the same time even 10 guest brain systems baad ku samayn kartaa, ku create garan kartaa. Easy to install and use, fudud yahay qaabka loo install garayo loo isticmaalayo. Fast and powerful, free for personal use. waana free mar walba since it's a freeware and it's available as source code in internet. So Oracle VM, it will looks like this markaad ku shubtid computerkaaga. Here as you can see in this picture of Windows baan haysanaa. Oracle VM Virtualbox maan ku shubnay. waxaan awood u yeelanay different operating systems, different virtual machines inaan create garanay, then different OSs inaad ku shubnay. For example here Linux baan ku haysanaa ama Ubuntu operating system,